mangwanana ano ndinokukokai kutsamba razvakazarwa chapter 3 vhesi ndeya 14 to 17. Jesu anopa a message kumurume anonzi John the Revelator, mumwe wavadzidzi vaJesu. Vanotaura vanoti John ndiye akasara achirarama pavadzidzi vamwe vafa, but iye akazofa between AD 95 to AD 100 AD. But murume nguva yekutambudzika kwemazuva yakasvika. In the time of the pagan Rome, many suffered in the hands of the monarchs and kings of their time. Kusanganisira na John pachitsuwa. John anonzi akakandwa mucauldron raibhoila mafuta. Mwari vakati upenyu hwake haafi ndisina a message to the 7 churches, because the 7 churches, these are the messages to the people living in the close of time. Saka church inofanira kunyeverwa kuti inofanira kumira yakaita sei ndisati ndauya. Pama messages akapiwa, one of the messages the message to Laodicea kana kuti to Laodicea. Ma 7 churches, these are prophetic time periods of the churches. But sangano rinonzi reLaodicea ndo musariridzwa wesangano wezvizukuru zvezvizukuru zvichazorarama Jesu asati auya. Mumazuva emasigns of the times ndo pachange paine this movement. Saka Jesu anotaura naro. The instruction comes kubva kuna Jesu, anoti to the leaders of the church, message iyi yabva kuna Amen. Iye chapupu chakatendeka chazvokwadi. He has a message to the churches. Saka ano ndinoziva mabasa ako. Mukaverenga zvakazarwa chapter 2 verse 1. Jesu anoti akanoonekwa achifamba in the midst of the 7 candlesticks. Anofamba pazvigatsiko zvemwenje zvinomwe. Zvinoratidza kuti Jesu ari mubusiness rekutora spiritual thermometer kunhengo dzesangano, achirapa varwere nevari in the intensive care unit, achitungamirira mapoka ake operation Poseidon. Ndokusaka Jesu ari kuti kuLaodicea, ndinoziva mabasa ako kuti hautonhori kana kupisa. Iye chiremba ndiye murapi mukuru. He knows our condition. But Jesu nemhaka reLaodicea. Laodicea ndo ipiko. Laodicea zvinoreva people living in context of judgment. Ndo sangano riri kurarama apo rutongo ruchiitika musoro kudenga. Saka sangano riri kurarama munguva yekukweretwa, nguva yeborrowed time. Jesu asati auya. Sangano rakapiwa the 3 angels message. Saka sangano iyi, they are aware that they keep the 3 angels message. They are aware of the contents in the 3 angels message. Vanoziva kuti vari kurarama in the day of atonement. Vari kurarama muzuva rekuchema apo rutongo ruchiitika. Vari kurarama munguva dzekuti atonement. Vanoziva kuti Israeri inofanira kufasta, Israeri inofanira kuzvinyima zvekudya, Israeri inofanira kuchema pamusoro pezvivi zvavo. Kana muprista akabuda anenge ari kurutivi rusakarurama anoparadzwa. They will know about the context of the day of atonement. Boka reLaodicea rakamiswa samalight bearers, savhenekeri vechokwadi, to warn the world. This is the last dose of message to the world. Ndo vhangeri rekupedzesera Jesu asati auya. They are the typology of John the Baptist, the prodromos, the forerunner, to pave the way for the coming king. Vatinopedza Jesu nouya nemakore. This is the movement, the Laodicea, the armor bearers of truth. They have the message of the truth. Vane zvombo zvechokwadi zvavakasendekwa naMwari, the 3 angels message to warn the world Jesus is soon to come. Pane mhare dzakafa kare. I'm reminded, mhare dzakafa kare, veterans who died but longing for this period.
rangarira Paul mazuva ake anonyora tsamba revaTesalonika, isu vapenyu waifunga kuti Kristu unouya in his time period, but they were allowed to rest. Mare dzakaita sana Daniel ave ne 90 something years enda unozorora. Izvi hazisi zvako, izvi ndezvamazuva ekupedzesera. Powerful prophets, principled, straight as they needed to the Paul, rested in the graves. Varume mare dzamwari, but they were rested in the graves. I'm reminded of the Waldenses, the champions of Reformation. Vaisava kana vaine vana 6 vaiti iwe ningi with eldest son chengeta New Testament, chengeta Matthew musoro, mwechipiri onzi chengeta Mark musoro, mwonzi chengeta Luke musoro, mwonzi chengeta Acts, mwonzi chengeta Romans. That's how the contents of the word were preserved. Powerful men rested in the graves. Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, rested in the graves. Martin Luther not, may God help me. I can't go against my conscience. I'm ready to be offered and die. Mare dzakadaro dzakafa dzakatakura zvokwadi yaMwari in the hands. But Mwari vanotendera to use the weakest of the weak. Kwakusendeka zvokwadi ekupedziswa kwebasa. Chimuti chopedziswa nerelay inonzi hautonhori kana kupisa. You are neither hot nor cold. Laodicea inoziva kuti failure to preach the 3 angels message, it's a high-handed act of treason against God. We have the meat in due season, the message of the present truth. Jesus is soon to come. He is in the innermost holy, in the sanctuary, restoring the truth back to position. No church inosununzwa after the dark ages. Chokwadi chakanga charasika in the dark ages. People were suffering from spiritual kwashoka. But Mwari vanodzosa the truth, voice of my shoulders, but in us. Laodicea doesn't want to preach the decisive message, preaching other message. In as much we don't preach a sermon, we give a message to the world. We don't preach a sermon, we give a distinctive message, a warning to the world, special message to the world. Jesus is soon to come. Failure to preach the 3 angels message is a sacred betrayal of trust. Kuputsa vimbo ya Mwari in the last days, kupedzeswa kwebasa. Dinas new hermeneutical methods coming, the wave of feminism coming for Bible interpretation, the wave of pan-Africanism coming for Bible interpretation. Dinas monogamy yave kurambwa, polygamy yave accepted. Ndinas, the little one is being said is no longer coming. Ndinas, the gays and lesbians are knocking on the doors of the church, as in the time of Sodom and Gomorrah, when gays and lesbians knocked on the door of Lot. Proportion was set 12 hours, proportion was closed. Ndinas, nezekutenda being amputated, zirikupunzirwa pasi. Ndinas, that's why Psalms chapter 11 verse 3, if the foundations be destroyed, what do the righteous do? Kana nheyo dzaMwari dzichipunzwa, vatsvene vaMwari vanofanira kudiniko? The sin of Aaron. Chimuru chakaumbwa Moses akwira mudenga, vakati Moses anonoka, toitei, zvikanzi hazvina hapana chakaipa, vumbai chimuru, kana tachiumba tochitakura, tochuza other captains, then we can go back to Egypt. Dinas, the pool of false doctrine being built, but there are leaders who are being silent. When Israel has a certain message, we don't give a sermon like other people. We have a distinctive message to the world. Soon and very soon, Jesus is coming again. We have the 3 platforms of truth. The first, the second, and the third angel's message to warn the world. Nai Balaam, wapanduka sei tava pashiti. Waimba wemprofita wa Mwari, the spokesperson of God. Uchiti handituki rudzi risina kutukwa. But Ndinas, you have joined ranks with the enemy. Show us that the Alpha and the Omega of apostasy, powerful
powerful, eloquent preachers in the midst of Israel. At the close of time, will join ranks with the enemy and fight against the movement. Chatinonotsa kupedzwa kwebasa. Chatikwekweta simba chikatishaisa simba chinyiko. Idzidziso dza Balamu. Balamu seiko wapfumbata muromo. Hauchaparidzi vhangeri redu nekuda kwamafuta akakora. Ndinhaseri. Kunditsipika muromo. Kuvhara muromo. The sin of silence. The great omission of the great commission. Kunyarara with a certain message. That's why Mwari wachiti nharirire dzangu. Handidzipomeri mhaka nekuda kwekuti dzakanwa only wine of Babylon. Kwete bats asi nekuda kwekuti dzakakotsira panguva dzekuti dzaisafanira kukotsira. Handiwe here naiwe mutungamiri wechechi unogona kukotsira. Kana mbuya dhoka musakotsira panguva yekurindira. Dai murindi inguvai. Inga usiku hwakupfuura mangwana nouya. Nguva iwewe unotoziva kuti usiku rima roda kuputira. But mangwanani oda kuedza. Wake up. Jesus is soon to come. Saka Jesu uri kutaura kuna zvakazarwa. Unoti ndakapfuma ndine zvese Bible rine spirit of prophecy. But hauzivi uri murombo une spiritual drought mumwoyo. You are bankrupt mumwoyo. Hauna kana zvibereko zvemweya. You are spiritually bankrupt uri murombo because hauna zvibereko zvemweya. Dzoka pana Kristu. Ndokusaka paya Elijah akati kuna Mwari, chimbomirai kunaisa for 3.5 years. Drought yavachaona panyika negwenga panyika pasina mvura. Zvoratidza kuti mwoyo yavo Israeli ndo zvavari mumwoyo. Saka Mwari atibetsere, we are spiritually bankrupt. Hatina chatinacho. Empty state coffers, empty state minds. Mwari vatibetsere. Zvekare, hamuna kana chekupfeka, you are naked. Rangarirai Adam and Eve vapunzika pamberi paMwari. They were naked. Kuratidza kuti zvaitoda ruoko rwaMwari kuti vavapfekedze. Hauna utsvene iwe, unotoda kuti Mwari vakupfekedze. Laodicea, how can you preach to others when you are naked? Tsoka pamurayiro waMwari. We have a certain message. This is the message of Laodicea, to preach that Jesus is soon to come. Tisadonedza nheyo dzedu dzechokwadi. Timire on our platforms of truth.